May 2012, Western Myanmar. A Buddhist woman is raped and murdered. The authorities charge 3 Muslim men. A week later, 10 Muslims were murdered in a revenge attack. What happened next was hidden from the outside world. Malazayaro manushin ekogata maje gat kuriero manushin biagon dohon nizibaze ay ashila. Ar munte ar gas asa to gondo maje na sa to bado maje ar go shuddha sansar pogo mari balai. Laile honu mama na maje. Punyo de chang de do ba se. Di khai mien na ya khai lu myo ro ma pyauk pyauk ro thain thin sung chau pho so tawan shi de lo pyo chin ba mare guli mare baz macha cha se mare dua mara bil mare se lo duluti debbe manush mara izara to khone kis mara ha maral na nai tarar re mari khon dil la zulum je ngole kiye mari allah wase kiye na dane. This is a story of a people fleeing the land where they were born, of a people deprived of citizenship in their homeland. It is the story of the Rohingya of Western Myanmar, whose very existence as a people is denied. No Rohingya people in history. It is fabricated history, concocted history, just only fictitious history. Some believe it is a deliberate attempt to end the Rohingya's existence as a people. Denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live. These are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. For centuries, this region of Western Myanmar was known as Arakan. It was renamed Rakhine by the state's largest racial group. The Rakhine trace their identity to a complex of ancient Buddhist temples and monasteries at Ro-U. For nearly 4 centuries, it served as the capital of an independent Rakhine kingdom. It was from here that Buddhism first spread throughout Myanmar. Today, Rakhine State lies on Myanmar's western coast, and its northern tip borders Bangladesh. Around 1 million Buddhist Rakhine and 800,000 Muslim Rohingya live here. Britain invaded what was then called Burma in 1824. For half a century, it was governed as a province of British India. The colonial administration brought Muslims from what is now Bangladesh to work in Rakhine State. Many settled and were resented by the Buddhist majority. The Rakhine consider themselves a distinct race, separate from the majority Burmese. They call the Rohingya Bengalis and consider them illegal immigrants, even those whose forefathers settled here generations ago. Yunan Darbar Tar is a prominent monk in the state capital, Sitwe. He believes the Muslim Rohingya are not just a threat to the Rakhine, but to Myanmar's Buddhist identity. The Rohingya do not accept the naming of Rakhine State. They call it Arakan. They claim roots that go back centuries to early Muslim settlers in the region. For generations, the two communities have lived parallel lives. For half a century, Myanmar lived under various forms of military dictatorship.
In 2010, Aung San Suu Kyi, the symbol of resistance to military rule, was released after nearly 2 decades of house arrest. She won a seat in Myanmar's parliament following free and open elections. But democracy has not brought universal freedom. In Rakhine State, it's unleashed a new patriotism. A Rakhine Nationalist Party became the largest in the state assembly. What happened in May 2012 sparked a chain of events that has scarred Myanmar's nascent democracy. Our story begins in a Buddhist town where Rohingya are rarely seen. The Myanmar state media reported that 3 Muslim men had entered a Rakhine neighborhood and raped and murdered a 27-year-old Buddhist woman. The short life of Ma Tida Tway was to ignite a tinderbox. On the next morning in the state capital, Sittwe, the Rakhine Nationalist Party was holding its inaugural conference. News of the rape spread through the hall. Delegates were outraged. Their party leader, Dr. A. Mong, claimed the assault had political overtones. Milan Seshima Pitore, Luta Bigama, Matinjin Luta de Usaro, Onempioloshin, Imusaya Uri to Kupabe. Gabamelo Damyoga, changing Picaris, General Sunsan Diabari, to the Yakain Dida Ganwe, Dida Mimi Dida Mamanina, no Damyo, or Pilojaru in Nalibari. Graphic images of Ma Tida Tway's corpse circulated on the internet. Whispers spread amongst Rakhine that the rape was part of a Rohingya plot. Madida Gadoka, Turuma, the Muslim de Majaga. Hunino Yakai Lumuri to Jaga, the Madida Duga, stable Arabo. Daveme, the Muslim de Bangli Lumuri Majaga, a season Achivida. "200 kilometers from Sittwe, near where the rape occurred, is Tongu, a town with a reputation for being fiercely anti-Muslim. No Muslim, no Bengali living in that town. Because the town people, town folk, don't allow any Bengali to come in. But on Sunday evening, a bus carrying 10 Muslim men did attempt to travel through Tongu. The bus was stopped by a mob of around 300 people. The way Pipi, Belumi Pipi, Olumio de Miogo, Dilo, Swagari, Suroka. But you know him, Makana Ubo, Makana Droga, a subwater and the Taugomaga, Horunga Bone, Galago Jaka, Taugomubo, Telumiabule, Taugomubo, the Galadega, Lumentemena, Mudu Mudario, Druga, Amana. Horungalo Yakaingo Amana Bena through large roga, Mudu Mudariga, Doda, Papuevi, Galas Hiaupo, Yadeladamo. In the northern town of Mongdor, where over 90% of the population is Rohingya, there was foreboding when they heard the news. Nur Hakim sold clothes at a market stall. So below yare, our head that's a Giagurifalai. Mongdu Mother so big, Divalai diria, computer to Mani Maria so biaga, Urasapla, Urivalai, Musulman to Major, the Mani are hard as Diki, Tarver, video CD, Barigurivalayara, CD Masai, Sonor for Ara, which is in Tagurir, our Mogakan Ara, Aran Musulman or Incan Gorod the Bulliere, Do Magiara, Tarala, Mashid, Beshavishi Giagor, Hokomote, Besar Goribo, and Hoko Manushrei. Tayar Bisarian no. It was the first Friday prayers since the murder of the pilgrims. The Rohingya planned to protest. The Rakhine ordered mosques to close. Hamid Jamil lived in a village just outside of Mongdor. Juma Haiton no donozeria Iman Safi Toy Moluke Bagonzana Divalai, Musulman Nalujogoi, Ehon Juma Haiton no de Henhonozeria ba de Manush, Musulman Diagonalogi. Zalachia Mani, Apiano, Mauroma. Throughout Jani Palitame, Paliga Sinana,
ရခိုင်တွေကိုမင်းရှို့မယ်လို့အစီအမံရှိပြီးသားပဲ Many imams ignored the government order to close mosques. Attending prayers at the Juba Mosque in Mongdor was Aman Mahmood. এটা হচ্ছে আছে মগর দাসে গিয়া আছে কে আছে হিন্দু দাসে খুব বেশি মুসলমান দালা মারা শুরু করছে After prayers, hundreds of Rohingya men gathered in the town centre and marched toward a Rakhine district. Hasina Siddiq watched from a house on Mongdor's main street. Mar etar te ko kon na ne to kumba de tar hade to kumba en ki ha me lorani matar hari har some mata dara durigi da tumada moga kirsule nelli na sagai gulule nelli etunu mata pulish da se moj be digir or mike guri majje da se moj da sire sitte mike mujar gui etunu pulish da se gar guri majje ya mata moj da se murgi gui badar holzun guli hai It's not clear whether these pictures were taken before the shooting or were a response to it. But sometime Friday afternoon, the anger of the Rohingya in Mongdor boiled over. Faramaje asar baute asar sartabaze faramaje onogi biakula agon difalai fura difalai erayir Dozens of Rakhine houses were targeted and set ablaze. But what happened next was not simply a clash between two ethnic groups. One side was armed with guns. By late afternoon, the policy of the security forces was to shoot to kill. to mara mari de foggo rosha sakya salati ge ede rosha hor sakya ho to fuara to ati do burha gaddi hadhadi ede hadhadi deni hore jarha tara hade The number of deaths is difficult to verify. Bodies were removed by the authorities. itara musulman dadar bote te golle garar o ya dadar babbe te unno nitana dane to inafa bori gari bori ni The violence soon spread from Mongdor. In a village about 20 kilometers away, Zahid Alam ran the only Rohingya-owned store in the market. He'd sent his son to get supplies in Sitwe and was alone in the shop. দেখার পর কিছু পর আন্ধার হয়ে গেছে আন্ধার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু নাটালা আর কিছু মগ আমাদের দোকানের উপরে আক্রমণ চালাইছিল আমি ওখান থেকে সিল্লাইয়া আমাকে মারবার জন্য কাটার জন্য এক দাও নিয়ে আমাকে দৌড়াইছে শুক্রবারের রাতভর মানি উজর আসিল মানি মক আইয়ের বলি হই উজর আসিল মানুষ হজাক হইয়ারো দামালে লাড়িয়ে সুরাইয়ে বাদে শান্তিরিদের Zahid Alam had taken refuge in a mosque near his shop. Then a platoon of border guards arrived. They are known by the Burmese acronym NASACA. The NASACA are a feared military detachment that was set up to control the Rohingya. They opened fire. নাসাগারা রাতে 9:30 থেকে আসে 12টা পর্যন্ত গুলি চালাছিল 100 রাউন্ড পর্যন্ত গুলি চালাছিল তো অটোমেটিক হাতিয়ার নিয়ে গুলি চালাছিল আর লাশগুলা পড়ে গেছে মনে করেন যে কিছু রাস্তার কিছু মসজিদের পাশে কিছু আছে এই দানের খেতে The authorities began to detain large numbers of Rohingya men. মানুষ ধরে লজারগই খর লজারগই হন হব তো মানুষ সরিয়ে মানুষ তো লন্নাভা বেড়েন্দার লজারে জুলুমি করে In the morning, Janat Ara was tending her crops. শুক্রবারে জোয়া বাঁধে ফাইন্দে জোয়া হইতে সেটা গুলুড়ি ইতে তো গুলুড়ানোর পরে ফাইন্দে সেটা গুলি ফাইরে পানি কে দাইয়ে লোহা গিয়ে গই আইন্দা সেটা দোয়ার বাঁধিয়ে আসছিলাম লুন্টিংলা আয়ারে গর গিদ্দিয়ারে ঠেলিয়ার দরজারে ঠেলিয়ার গলিয়ারে ওরে ভাই দি নিসা নালামা এটা ওরে আর দশ জায়গায় দিয়ে হয়ে বেরি আতে দৌড়ি আর আগে লাথি মারি বাঁধ না আর হনে হারি আমি ও সই বাঁধ অতপাই দি এটা হসপিটাল মাঝে আনি বাঁধি According to medical records, Janat was raped by more than 20 men.
By Friday night, news of the events in Mongdor spread to the state capital, Sitwe. Mohammed Islam, his wife Anwara, and their extended family were living in a village on the outskirts of town. As tensions rose, family members got together, including Mohammed's brother and his 12-year-old daughter, Minara. শুক্রবারে লাইটার 9টা পর্যন্ত বাদ আছে আরা দোয়া করতে মসজিদের মধ্যে গেলি গই বাদে 11:30 বাজে 12টা বাজে আছে মগদা আছে মসজিদের মধ্যে তোরা কি করো দৌলি হয়ে আইয়া আছে পৌঁছে গই The Rakhine say Rohingya men were congregating in order to confront them. ညကြရင်ဒီကလာတွေကအုပ်စုလိုက်ဖွေးပြီးတက်လာတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိတက်လာတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာနဲ့စကားနဲ့ဝါတာပေါ့ရခိုင်တွေအကုန်လုံးရိုက်ချိုးမိန်ချိုးရခိုင်တွေအကုန်လုံးသက်ဒီနိုင်ငံဒီမွတ်စလင်နိုင်ငံပဲပါကစ္စတန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပဲအဲ့လိုကြီးညာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရခိုင်တွေကလည်းပောက်ကွေးပြီးရင်အဲ့ဒါ During the night, a firestorm swept through the township. Mogol ambadolasana शहर ऐसे दिन है पेट्रोल बोतल ये 11-10 करोड़ तो फाया बंदे बाद गुलिया से गुलिया बाद नदर लेंगुरी पेट्रोल बोतल गंगु सालवार अंगर माला दी बाद तुरा को कि तुरा हना अंगर माला दी फेले बुगुरी बूम बूम मौसम तमादा कत 10 करोड़ वाला तमारे By 8 a.m., Mohammed Islam and local Rohingya men had spent the night in a tense standoff with a group of Rakhine. Then Nasaka border guards arrived. तुरा माने जैसे इन थोड़ा गौरव दें होय इधर डायरेक्ट गुली कर इधर नाथा के इधर गुली त्यागर गुली होती है Mohammed's niece Minara was with her cousins. In the chaos, they couldn't find their parents. सा जीवनी न रे अते इतारा घर फाला केंगुर जाय मुले बाद बोते केने त एड मग घर फुराते ता शेवार इतारा तुम गुरा गुरा नले मग घर फुराते ता शेवार जाजारीला ते तो या आरा तो मामे आमा दे बा तो आने भाई तो आरा दूर दूर तो जिगा इतारा दा टेंशन मारे त बाद आसा जीवनी तारा इन बेगिन बोते केने हा दे आंदी त बाद एड मग घर फुराते ता शेवार त आसा जीवनी ने साधार बंदर साधा इन ए फांस जनर ले बाद मामा मामा तार के सुनो गरी कैसे मगर मारी आरा बड़ा बड़ा तुम बोले मगर मारने वाले नहीं क्या आरा मगर का आरा ये तो ज़्यादा रिंगला से मोर मारे आरा फारल बाजे बोला कंदियं गरा से दिया ये दुर्मा से बादे आरा फारना करे बोला आज कब तक गुंडा फुरा दी ना दिखो खाला तो गौर तर ताई ताजा घी गए बाद तो गौर फुरा दी बोला आज जर मौका कुत्ते फारा गए शहर ते गाड़ी कत ताजा गई Meanwhile, Anwara's husband, Mohammed Islam, had fled the massacre in the mosque. गुली करो अद्दा इरदा दो मारंग होते फारे अम्मा दो मारंग होते फारे अम्मा दा इरदा आरा बुगुन ओजी के बार दो मारंग होते फारे आंदा तुम ओजी के बाद नाथा का इरदा एत्तु दा इरदा ले मानु दा 210 साल थे वो मुसलमान 210 साल थे तुम्हारे फार बाहर दा तुम्हारे ये वो बिकेम गुली मारे वो बिकेम अच्छे बाद आती के मुसलमान मांझर का मैं पूरे गुमार बार एक दूर में मारे कुछ त्रिजु मोर जाएगा मांझर का तारा मोर दे इम्बने हाँ बाद आरा मारे 210 मन एक्शन मोर दे भी देरी चला था सारा Anwara was with her 3 brothers as the flames advanced on their house. होला दुबई फाती की अब्बा करता है दुबई के फाती के दिन ती बोला माँ को गए टूर गने ले क्या आंगते
10 ধরে বলে মগ বলে 10 জন আছে এটার বা 3 হাড়ি বার ফেলে লো আনির দেনা করে মারা হইতে রে দজুম বই দরি বাদে ইতার আলাদা দজু মানুষ তাদের মরি 200-400 তোমার মরি গিয়ে মানুষ একটু ইতার আলাদা দজু দরি বাদে ইতার আলাদা মারি ফেলে না থাকা 4-5 জন আছে 5-6 জন আছে মারি ফেলে ইতার আলাদা মানে 5 মাস পর্যন্ত মানে 5 মাস পর্যন্ত কাগজ দূরে দূরমে তারা তোমার এক মিছিলে তো মাঝ গিয়ে এই দূরমে তারা দৌড় দিয়ে তারা গুলি ধরে ফেলে দৌড়ে ফেলে বাদিন লেভেলি বাদে তারা বাজ্যে মারি ফেলে Anwara's mother and 2 remaining brothers were now back at their house. The youngest then insisted on going out to fight. শরহারত বলে পলে গুলি বলে খাইন করে হয়ে যেতে মক দুয়া মাঝে মগ ইতার যখন বেশি গুলি মাঝে রাহাই মক মারি হলে মরে যাইব হয় ইতার কত মারি 3-4 জনে দার হান্ডা আনা করে গেলে উইতে বলা হতো তার বদাস নয় আর ভাই ওরা কেন মারি ফেলে হয় বাদি ইতার গিয়ে আমাদের গুলি মারি দি ফেলে কত গুলি মারি তার বলে ইন্তি কত গুলি মারি ইন্তি নিয়ে আলা ফেলে তার মা ওতে পলে কি আর মা মারি ফেলে আছে যদি আর মাথা গাড়ি 2 লেদা 100 লোতে এসে গাড়ি 2 লেদা 100 লোতে এসে আয় বাজ আছে গুলি করে মগে মারে গুলি মারে আড়াই মারে বাজ মারতে আছে মায়ের আছে দোয়া মারার বিলি মায়ের আছে লুতে দেবে মানুষ মরা Sitwe is a scarred town. Most Rohingya, who once made up half the population, are no longer here. Thousands of homes were destroyed. While the overwhelming majority were Rohingya, many Rakhine were also made homeless. Rakhine nationalists claim the Rohingya were responsible not only for burning Rakhine houses, but also for destroying their own districts. သူတို့ကသူတို့ကြောက်ထွက်ပြေးတာပါသူတို့ကပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးလှေပေါ်မှာတင်ပြီးရင်မိထေးကိုရောက်တော့လို့ရှိအချင်းခါကိုယ့်အိမ်ကိုမိချိုးတယ်ကလောင်းအိမ်တွေကမကောင်းဘူးလေအစုပ်ပလုတ်တွေများတာကောအဲ့အိမ်တွေကိုမိချိုးလိုက်ဆိုတော့ခါရခိုင်အိမ်ကြီးတွေပါတော့ In Mongdor, the clampdown after the Rohingya rioting was brutal. Janat Ara saw Rakhine civilians join the security forces on a rampage. গড়ফুরাই দি ফেলাইয়ে দোয়ানকল ফুরাই দি ফেলাইয়ে তাই দোয়ানোর মালকল লুট করিয়ে ফেলাইয়ে বেশি ফুসে মালকল টাকা হাজার গোড়া হয় না কল গোড়া মেলা হয় না কল দিলা গুলি মারি ফেলাইতে দেখি এই নুগ্গ মানুষ জনদানা হরা এর বেকো হেড়ে ফুলত তোলে বেকুম প্লাস্টিক খালা প্লাস্টিক অকল বেড়ে এর দ্রম ফুলত তোলে ফুড়ম মাদে গাড়া ফেলাই Nur Hakim had gone into hiding. ওই সময় গান্ধাতে মানে খবরস্থানও জলত ফালিয়ে থাকি মুরা ভিতরে ফালিয়ে থাকি গুদাত ফালিয়ে থাকি He took refuge in an empty house. It overlooked a bridge, and from there he could see a small outpost manned by security forces. 200 জন থাকে দেন দিকে কান ক্যাম্প আছে মানে সে কুসর দিকারিয়া মানে বিরিসর হালহিয়ান Over the next 3 days, he observed the outpost, too afraid to flee. গারে তু তারা মিলিটারি কলে লুন্টিং লে মিলিটারি লে আমাদের আনি দশকে দেখি মগরি পরে 7টার 8টার পরে দেখি দি এডে ইন্ডিকা গো লাইট জ্বালাই দে হেডে গাড়ি তুন ইন্ডিকা হালর হাসালই বিরিসন নিচে আছে ইন্ডিকা লাশক কলে এঙ্গুরি তারা দড়ি গাড়ি রতি মালা মারি হেডে হেডে নিচে 810 জন আছে হিনে ঠেঙে এঙ্গুরি উড়ি দেরা ইন্ডিকা দেখি আর সবে দেখি কতজন কয়টা লাশ হবো লাশ মানে শতখানা হাসিবে বেড়ে লাশ By late afternoon, several members of the Islam family had fled to the coastal village of Bugadia, just outside Sitwe. Mohammed told his niece
that they should leave for Bangladesh. Tabadara Jazeera tabad bodikine tabadara sansa kwashi ara dakabala azaiga begina hargala margala tara kar zatiga inde horta amame da na zayumda ta heda ma tuina dikada taybarda nohabara hargala ide utarat jana da ide tay ga mam shagi kar da harlamina heda no ma pura divala inde himer mama tara lutande. It was in the coastal village of Bogadia that Anwara finally found her husband. तारा का जिधर मर गया वो था जो उधर लारा गिल्ले रे ना मरे अल्लाह रहमत कुछ दूर दूर तो बुढ़ टूटे गए लोग देखी माता सारा हो गया था दाबाई तो घर ना घर माने जैसे आर भाई मर गए दुजन उन्नी बाद आर हो दे हालात दो तीन जन मर गए बाद जैसे आर मौत हुआ एक मर गए दो तीन जन बाद जैसे एक दुर्मदे इतना होड़ा ताला को जिधर दुर्मदे इतना होड़ा आर बेड़ी फोन होड़ा ताला गुरु से दे इतना की मोरी गई नहीं की बात है ताला गुरु से दे जैसे फारडा कर डोर में ताला गुरु फुसर लौटा ही है फुसर गुरु से दे इतना होड़ा बहुत डेस औरत की हुई कला का लेना भी ठोबे डाले साले चीज़ तज़ी नज़ीना ने भी फोनी रो या खाने का तो रो याके माने भी साले चीज़ ना ने भी नांग लो में आऊला दाजो कला रे कौन ते माबे तामे या खाने का इलो में ते बाऊ Hamid Jamil had remained in his house since Friday. Then a unit of Nasaka border guards arrived at his door. Dinor dutar fore are gottu bade talasine gulo hoyer petrol lasine gulo hoyer maiki petrol kuji petrol aja tomai dino fari bade are matai are gor uran man lamai gottu matai are bade bodu hor ayara pun hor filan maji batu ko maji na sakar kanthi maji lo jai After begging for his life, he was thrown into an open yard. Nearby in Mongdor, Janat Ara was forced to leave the town's hospital due to the unrest. Relatives told her to flee to a better equipped facility across the border. Hospital gola yara du dir rekil to di dinor hora dai lunting okolo dai ya mala der ar moge to hintulo yara se ar bai e kana guchi intun no lo yare barguri yare da 6000 Myanmar and Bangladesh are separated at their southernmost border by the Naf River. The headquarters of the Rakhine Border Forces, the Nasaka, lies on its banks. Within a month, thousands of refugees crossed here, mostly during the night. The refugees bribe the Nasaka border guards, who are then prepared to allow the Rohingya to flee to Bangladesh. People smugglers ensure they avoid Bangladesh border guards. The Islam family had not paid smugglers and faced the perils of the sea. They reached the Bangladeshi coastal village of Jazeera, but border guards caught them. But what are the Hanite who is Shalar Parma, the Abbar, Hodai, the Burutul. Abdura di Badara, Zinjira Barrigo, Zinjetta, Zinjira Fulgara, Tara, Abaricaduradi. A kitten around a casual out of Buria, Abaricaduradi, and letters Tindin Fujundara, Siding Fujundara, Bashi. In Rakhine State, a curfew was imposed, and the security forces began the arbitrary detention of young Rohingya men. Aman Mahmood was in bed when paramilitaries burst into his room.
দুরুম মধ্যে নিয়ে আলাইরে হিন ফিসাদ বানি হলাই এই সাতজন গুলি দইছে মাথা চাই ফিসাদ বানিয়ে খুব বেশি মাঝহিন ঘরের ভিতরে আর ঘরের স্ত্রী দুও গুরু গুরু বাসা আছে ফুয়ানির হাঁদের বাদে খুব বেশি মারাধারা করি আবার বারে নিয়ে আলাইরে মাঝি এটা সাজ ফইলে না আজ জমুরিটা জি সাইড দিয়ে আবার 8-9 জন পর্যন্ত আর ঘরে ডাকাত তো মানুষ সকল নিয়ে আলাইও দিই Zahid Alam and his family were at home trying to contact their son, who'd been to Sitwe to pick up supplies for the family shop. A friend then telephoned. He'd had word from Zahid's son. আমার বাবাকে বললা দেন আমরা যে গ্রামে আছি সব জায়গা থেকে মগে ঘেরে ফেলেছে সব জায়গার একদম ঘেরা আগুন দাঁড়াইছে আমরা কি 1 ঘন্টা থাকি নাকি আধা ঘন্টা থাকি 5 মিনিট থাকি আমাদের কোনো কিছু বিশ্বাস নাই আমাদের আব্বাকে আমাদের মাফ করে দিতে বলেন আমার জন্য দোয়া করতে বলেন A man Mahmoud had spent the night in a police cell in Mongdor. তে বেশি মাইর কল আরসিন আছে দরি মতর গো গুড়ি রঙের কুল ফুন্দার গো বাড়ি মধ্যে না তুসিনা ওলা পুরো দিল বিশ ইয়া না তু বিশ আত নিতে বিশ লাগে সিনা না 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 তুস ওলা পুরো দিল বিশ গুড়ি ফুন্দালের মধ্যে দরি মতর মধ্যে হারিবে ইতারা তো কোনো কিছু মারা আর আল্লাহ নাই আরারে মারি খন দিল্লা জুলুম গজে গলে কি মারি আল্লাহ বাদে কে না জানে Hamid Jamil was still recovering from his injuries and staying with friends in a village near his home, but it offered no sanctuary. On Monday afternoon, Nasaka border guards and police arrived. তোমার ফারা যে তোমার গিরি ফেলাই হুকুমতে ফারা গিরি ফেলাই আর বাদে ফারার টন মানুষ কল লেটার কল ধরে ফেলে বড় বড় লোক ধরে ফেলানোর জরিয়া বাদে সুন্দর সাড়া আসলে হিতার দৌড়ি বলে ঠারি তারা দুজে বাদে গুলি চালাইয়ে হুকুমতে Villagers fled toward a nearby creek. খাল ফারাইছে আর বাদে গোড়া বাচ্চা কল বাফর ফিসে দুজে কেসু গুলি খাইয়ে কেসু খালাম মা জাম মারি আর করে ফারাইয়ে গোড়া বাচ্চা কলে ব্যাক খালাম মাঝে করে 50 জন পর্যন্ত তারা খালাম মায় মরে গিয়ে গুলি খাইয়ে দেখি ইন্ডিয়া আছে মরি আরো পাশে আরো উড়ে গিয়ে থই থার বাসে রাতিয়া মগরিবার আগতো যে তোমার মিলিটারি যে তোমার যে সাহার আরো যে তোমার ফুকর ফাঁসে স্কুলত মারি গিয়ে থই বাদে মরা খালত তুয়াই আরো মরা মাসে জাল টানি আরো ডুবিরে দেখি জাল টানি আরো ঠেলা জাল সদুন আছে Aman Mahmoud would soon be released after family members paid a bribe. Others were less fortunate. কারাতের ভিতরে 6 জন মানুষ মুর্দা সব গরি মারি এডে মারি মরা নিয়ে আলাইয়ে তো মুর্দা নিয়ে আলাইয়ে হিন হড়ে নিয়ে গই তারা মুর্দারে নিয়ে আলাইয়ে তারা আছে সাড়া ফাড়ার মধ্যে ইংরেজ হাজার দুজনে দুটা উত্তর ধরে নিয়ে আলাইয়ে হঁকে নিয়ে গো হইনা মারি আড্ডি বাংলা প্রায় তারা এম মাঝে দে এর মাথা ফাড়াই আছে মাথা ফাড়াই দেখি খুব বেশি মারাধারা দেখি Hamid Jamil had witnessed the death of 35 people. They were buried secretly at night. নিজে বাজে খবর সাংমাই নিজে গিয়ে নিজে যাই আরো বাদ এখনো আর এখানে গুছি এখনো হেড এখনো মারা গেছেন নে বলি আর নিজে গিয়ে গো নিজে যাই আর সাইড দিয়ে এখানে গুছি ন পরে নিজের বন্ধু বান্ধব মানুষ তারা মারা গেছে মারা যায় আর মানুষ এক গাঁতর মাঝে গাঁত করি আর মানুষ ব্যাগুন তখন নিজে বাজে আসছিলাম We cannot independently verify everything the Rohingya refugees told Al Jazeera. We were unable to work freely or enter parts of Rakhine State, but their testimony is detailed and compelling. After the violence in June, many of those who didn't flee abroad are now in camps on the outskirts of Sitwe. Their movement is restricted. They have become refugees in their own country. In this village north of Sitwe, Rohingya must not go beyond the nearby road. Men are not allowed to work in fields or women shop in the markets.
that they both the Elova, no matter what as some cava. Cannot swallow Miaba, Twari to Langan in Jeromia, but you can swallow Miaba. Twara, you know, take about the generation of Tapude. I don't know about Lulumus Miaba. I go south as in Takula Mishiba, Takula Lumishiba, the Lama Taki, Singer Mataki, to know a Kawi Lupiba, a Lupi Dama, Tayon Nafatun Yare, Egno Naya Neniba, the Mimasabido, El. In Sittwe, only one enclave remained for Rohingya called Ongmingalar. They are fenced in and cannot leave. They too cannot work or buy food. Their future is uncertain. Ong Win, like most here, was born and brought up in Sittwe. We are the native of this country, you know. We're not the migrated people from Bangladesh. Where can you go? No, I do not want to. I will die here, ready to die. We are the people. Rakhine nationalists dispute the Rohingyas' claims of abuse. They have another explanation as to why so many thousands have left their homes and possessions and fled to camps. There is a common belief amongst the Rakhine that the outside world has been tricked by Rohingya refugees. Turukalaga, Kuhaleko Chobi, Yakai Churichi, water. Naruga, Honyido Yakaina, Kalana, Pari Majaka. Kalago Yakagama Miu Kalaga Mubiavolated, Yabiavolated. Rakhine nationalists claim the Rohingya have concocted a massive deception in order to discredit the Rakhine and ultimately seize power. General Utlesi Dokadi, Pip Pandita, Udaro, Genotimare, you generally, Jimashima. General later, the day Kia, Pandimu Jame. Nalimu, Louis on the Panditari, you savare. Elo Lumio Jaracataro, General Miegole Eugene, General Pinegoleve, through data, the men that the Pandibigama, Nangay, you said she General Usavare. The views of the Rakhine have been shaped by generations of conflict between the two groups. But in the late 1980s, the government began a project of institutional discrimination, following demands made by Rakhine nationalists. In a secret memorandum written in 1988 and obtained by Al Jazeera, Rakhine nationalists drew up detailed plans to undermine the ability of the Rohingya to live in Myanmar. It included restricting their movement, limiting educational opportunities. It also tried to control their birth rate. টাকা 10-15,000 টাকা দিতে হয় অগমায়া বুয়া যদি হরো দেয়া পরে দরখাস্ত দেয়া পরে দরখাস্ত ফুয়াতি টিয়া 6000 টিয়া দেয়া পরে 6000 টিয়া দি ফার দেহিতেদের দি নফার দেহিতে সুরখা যদি নাকা যদি গললে বা দেহিতারে হুকুমত জিয়ল করে জিয়ল 5 বছর জিয়ল করে Myanmar's military government then sealed off 2 northern townships where about 90% of the population is Rohingya. For nearly 2 decades, this area has been cut off from the outside world. In that letter is clearly mentioned the people in Maundo districts, they are illegal intruder. They said since they are neither citizens nor ethnic people of Myanmar, therefore their travel should be restricted. 3 months after the rioting, Al Jazeera arranged for a concealed camera to be taken into Mongdor Township. The streets are quiet. Schools remain shut. Mosques were closed. Under an emergency law, no more than 5 people are allowed to congregate, even to pray. One imam was ordered to lock his compound. Yu Shui Mong had just visited his constituency of Butidong. People are full of fear. So I asked why you have fear. So almost all people answered to me
So they don't know when they will be arrested by the police. Anytime police can arrest. They said when houses are burning, when the Muslims come out, they say police shot them. Ong Win believes the crisis has been triggered by the Rakhine Nationalist Party, the RNDP, and their leader, Dr. Among. He is the only one person who is, because he is the leader of the RNDP party. You know, he called all other RNDP party members from Tango, Pungnaju, and Rau. They all gathered here and started killing. Do you think he's responsible for the killing? Yes, he's the only one person for killing us Rohingya people. I can challenge him in front, face to face. I can prove him. That I'm not lying the wall. You will take my picture and my interview to show the wall. I am not lying the wall. In July, Dr. Among and the RNDP released a statement demanding that Bengali people should be relocated to suitable places in order not to reside or mix with Rakhines. General ye dida temi bu twe general Rakhine myo nwe su akong lwe yin tin ma shi pare. Midi myo nwe su ko ma general takhai lo sai kuna lo yan lo mung di sai le mashi ba bu. Ko mye ko data tan khai mi bi ka ma no ko ro ye tawon takhu tamai ma twin chang pho be josa nida ba. Aro pi ba ka ni myo song ne general ye di Mimi data ko mimi no yatti mu shi aung no josa ne ja de achin ne ma ho ni myo song ne taden thot lwan ta shi pare. Da ka le be pyan twet ji yin ne kuna lo phan di de lu de apo ma be ti pa lai me. When I interviewed with the people in Sitwe, in Maundo, they told me, they said, these all conflicts are led by these RNDP party members. So when everybody are saying like that, so that could be true. The Myanmar government has set up a commission of inquiry to examine the cause of the violence in June. There are no Rohingya representatives, but one of the investigators is Dr. Among. As the country opens to the outside world after decades of isolation, the icon of Myanmar's democracy, Aung San Suu Kyi, has refused to support the right of the Rohingya to citizenship and has remained quiet about their plight. Myanmar is a union of more than 100 ethnic groups. 3 decades ago, a law restricted citizenship to groups that lived here before the British invasion. That excluded the Rohingya, whose ancestors mostly arrived during colonial rule. At a conference in the capital Yangon, delegates met to discuss what it means to be a citizen of newly democratic Myanmar. Dr. A. Chan is a Rakhine historian and democracy activist who was forced into exile by the military junta. That's our ancestral land. We cannot share that land, for an alien immigrants. I am not anti-Islam or anti-Muslim, but people are afraid now. The country or state has responsibility to protect Buddhism and the welfare of the people. As Rakhine nationalism grew bolder, a body of literature emerged that tried to deny the existence of the Rohingya as an ethnic group. Dr. A. Chan described the migration of ancestors of the Rohingya to Rakhine state as a virus. Professor William Shabazz is one of the foremost legal experts on genocide. Rather occasionally, fortunately so, we encounter situations where actually the persecution goes beyond simply racist oppression, but is aimed at the extermination of the group. The destruction is the word that's used in Article 2 of the Genocide Convention. So what you're looking for is not simply that the acts themselves, such as killing, were carried out intentionally, which is not usually very difficult to establish, but that they were also carried out with a special or specific intent, which was to destroy the group. There are 400,000 Rohingya languishing in Bangladesh. For more than 3 decades,
waves of refugees have fled Myanmar. They receive little aid, and only a small number are officially recognized as refugees by Bangladesh. For decades, human rights groups have chronicled abuses committed by the regime in Myanmar. But Al Jazeera's investigation suggests that the treatment of the Rohingya could extend to the most serious crime under international law: genocide. I'm always cautious about sort of cavalier use of the term, because it does suffer from a great deal of rather extravagant use of the term, precisely because of its potential as a word to get people's attention. But I don't think that there's much difficulty in asserting that in the case of the Rohingya, that we're moving into a zone where the word can be used. When you see measures preventing births, trying to deny the identity of a people, hoping to see that they really are eventually, that they no longer exist, denying their history, denying the legitimacy of their right to live where they live, these are all warning signs that mean that it's not frivolous to envisage the use of the term genocide. So what do you do with the people? 800,000, maybe more. What do you do with them? It's a very difficult question. It's a very delicate problem. I know everybody has human rights. Human rights is there. They must have human rights. But sometimes we have to realize that the Constitution and national sovereignty sometimes clash with human rights. In late 2012, US President Barack Obama traveled to Myanmar to meet his counterpart Thein Sein. Following reforms and the release of political prisoners, Myanmar has been praised for its newfound respect for human rights. It has been largely overlooked that President Thein Sein considers most Rohingya illegal immigrants who should be deported. It took 4 days on the open sea for Mohammed Islam and his family to reach Bangladesh. They found sanctuary, but left behind their homes, livelihood and loved ones. The Bangladesh government considers the Rohingya illegal immigrants, as does the government of Myanmar. They have no legal rights and nowhere to go. Minara's father is losing hope. Janat Ara's friends had raised enough money to send her to Bangladesh. She was taken to Chittagong, the country's second city. As a result of her rape, she contracted kidney disease and aborted a pregnancy. Zina chining bisigi niara ere da bai shud gori ta hum point liara kengo chundu bishi. Zahid Alam's family never found his son's body. Ami kare Bangladesh aslam amar pashta bhaiya ami ekjon 7.5 বছর আমার বয়স হয়ে গেছে আমি তো অনেক সুখী সংসার ভালো করে বেচা কিনা করে দোকান করে খাইতাম মানুষ আমি এখানে জঙ্গলে বসে 4-5টা গেলে আমি কিভাবে চলবো আমার কি উপায় হবে এটা তো আমি চিন্তা করছি আমার মতো অনেক রোহিঙ্গা আমাদের মতো কষ্টতে আছে